Today we are going to learn something new. Now today we are learning with the new thought of the day. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. जीवनामध्ये प्रामाणिकपणा फार उत्तम गोष्ट आहे. फार उत्तम गोष्ट आहे. Now today we are going to learn something new. Words with second sound of vowel O2. We have seen O has so many sounds. First sound of O is O and second sound is A. पहिलं त्याचं जे उच्चार आहे साऊंड O चा तो असतो O, परंतु येथे अ चं पहिलं साऊंड दुसरा साऊंड आहे अ. काय आहे अ. नाउ वी आर ट्राइंग टू रीड द वर्ड्स which word having sound of O, second sound. Okay, now first word is M-O-N-K, monk. What is the pronunciation of this word? Monk. Because या O ला आपण अ म्हणणार आहोत. monk, M-O-N-K, monk. नंतर W-O-R-K, work. वर्क शब्द आहे परंतु आर आपल्याला सायलेंट करायचा आहे थोडासा. वर्क. ओके, नाउ थर्ड वन इज C-O-M-E, come. S-O-M-E, come. Now this fashion we are trying to read all these words. हे शब्द आपल्याला अशा पद्धतीने वाचायचे आहेत. Now we are going to practice it. Now let's start.